Ina yarpa. Jenny 65. Chicken 65 தருங்க எனக்கு. Jenny ஓட்டுதா. யாரால? Lovely weather, huh? Doing fine, guy. Can I help you? Analyzing weather conditions. Detecting a rapid என்ன ஏதோடா கைன்னு சொன்னா கேம் மாதிரி air பேசுற. humidity and a significant drop in air pressure. Data suggests தமிழா என்னன்னு rainfall தெரியலப்பா should be அவன் expected ஜெனின் ஒருத்தன் within மெசேஜ் the பண்ணிட்டு next இருக்கான். few hours, covering கெடாதுல ரெண்டு பேர் 60% தமிழ் அந்த of ரிட்டர்ன் the டு அவள. Chicho area. காம்ப்ரமைஸ் ஆயிக்கலாம். That's right. அதுக்கு அப்புறம் கேமரா தானா? தமிழா bro Actually, தெரியல all that great. Since the release of the game, bro. மாப்ள பச்சையா புடுவாத. ஏன் மலாண்டோம் அதுக்கு அப்புறம் டெலீட் பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் 2001ல தான் Wuthering verse பண்ணிட்டு இருக்கேன். Twitchல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm just அவன் not very நாட்டுக்காரன். good at talking to strangers. That's Yup. all. My name is Jeji. Nice to meet you. Ring any bells? Oh, I'm so sorry. Yeah, I do play Hold on. Genshin Impact. It's not the due date for the Sounds of Spring's Dawn yet. Do you mean to tell me they're changing So, the requirements? where are you from? Can I again? ask? Speculation. The Shaosheng mentioned by both parties A painter? Oh, no. It's just a hobby. Yeah, mine too. Can I ask where you from? I'm from India. Excuse me, but is something wrong? Well, someone who goes by the name Shaosheng? Maybe a shy researcher? I've never heard of anyone by that name. Sorry, London. I couldn't help. Okay. I don't, but I'll let you know if I do. லண்டன்ல தான்டா நம்ம சும்மா போறாங்க. நான் ட்விட்ச்ல போட்டுருக்கேன்டா. ரெண்டுமே சேர்ந்து சைமல்டேனியஸா போட்டுட்டு இருக்கு. இவன் ட்விட்ச் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான் சாட். I'll be on my என்ன எலவா இருந்தா எனக்கு என்ன? தமிழ்ல பேசுறதுன்னா தமிழ் கேமிங்கா இருக்கும். affirmative. The Hey, individual you can join my Discord, my no brother. signs of abnormalities Jenny, are when you brother? mentioning the I don't name know. Shaosheng. We can play together. Might as well ask another researcher. Detected. Individual meeting search criteria. Analyzing target identity. Researcher of the Department of Laboratory Evaluation, Huashu Academy. Suggested topics of inquiry. Been tossing and turning all week. Can't switch off these thoughts at night. I can't take it any longer. Been scrolling through the forums lately. There's this thing blowing up called nighttime blues syndrome on the Hawashu Hive. Definition of noun. Nighttime blues syndrome. A popular term used to describe the state of today's youth that have lost their enthusiasm towards life due to excessive work and life stress. Nighttime blue syndrome. Symptoms include avoiding social engagements, Nagda. reluctance to work, insomnia, and signs of depression. Further analysis reveals an No, 87% I don't. Actually, I do have a job. I'm correlation a editor between the myself. syndrome traits And and I'm the a emotional graphic state designer. of Shaosheng. I'm just playing this part. This is Made fun. at the time. A few I'm colleagues also from an other accountant. departments even Huh? used it as In an abroad. excuse to ask I'm for also an leave accountant in yesterday. abroad. They wrote, "The world is such a நாங்களும் wonderful சொல்லுவோம்ல. place, filled with different kinds of sadness to experience each day. Ugh, Maybe in the what's future. that? நீ எல Taking time off whenever they want. நான் பேசுறதும் And எல்லாம் look at கேட்காதுல. us, sweating bullets கேக்கும் over bro. research with no results in sight. என்ன How are மானங்கடா we அதெல்லாம் இருக்கு. supposed to sleep?" நான் என்னென்னமோ Is சொல்லிட்டு that the இருக்கேன். latest thing? ஏய் No, நீ I don't பேசின usually visit எல்லா those ஸ்ட்ரீமும் forums, இருக்கு. வீடியோலாம் This பாக்குறியா term. என்ன? Maybe it's because everyone's feeling the pressure lately. நான் வீடியோ பார்க்கற நிலைமையில தான் இருக்கேன். Relax, take some time off. விட்றா You can விட்றா. leave the rest of your work to me. டிஸ்கார்ட்ல ஆன்லைன்ல இருக்க I'm எல்லா not ready. சவுண்டும் கேட்கும். Smile.
and everything will be a-okay. எந்த டைம்ல கேட்காதுன்னா ஒன்னு கவுண்டிங்லயும் You sure ஸ்டார்டிங்லயும் are optimistic இன்னொரு at a பேக் time சவுண்ட் like this. போட்டுருப்பேன் அந்த டைம்ல மட்டும் தான் கேட்காது. Anyway, I really need to pass out for a while. She's all yours. Hello? You listening to our conversation the whole time? Wait a second, it's you, isn't it? The one who sucked in a tacit discord with your bare hands. How? நான் இப்போ I didn't expect to meet you at a place like this. Are you here for something? Is it about the monsters? என்னடா எனக்கும் சொல்றேன் எனக்கு கேட்டா பயமா இருக்கு. ஒண்ணும் இல்லடா. Never mind. பயப்படாத. நான் இங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். Wuthering. Xiao Sheng. Pretty average name if you ask me. But I've never heard of anyone with that name at the academy. Can you provide any extra information? Maybe I can help you find him. Searching nighttime blues syndrome and Xiaosheng as keywords. There are 417 relevant results found. Such results consist of forum posts made under the username Xiaosheng. Example result: another day today. Wait a minute. Analyzing someone's online behavior without their consent is a violation of robotics protocols. Yeah. Hold the sheep on, brother. Protocol confirmed. Violation of protocol detected. Shangli, I'm sorry. Initiating self-destruct sequence. Apologies. என்னடா இங்கிலீஷ் நினைக்கிறேனா? எப்படி இவனை பேன் பண்ணி போறது? என்ன பிரச்சனை? என்னடா? என்ன? மாப்ள இதெல்லாம் பாட்டு மாப்ள இவங்க எல்லாம். Well, it's creative. நீ கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம ஆம்பாடு பேசிட்டு இருக்கானா? It's fine. சொன்னானா? But do you mind me asking? This Then how? question involves the individual's privacy. We are unable to disclose How do you any know? details to those How do you directly involved. I understand. Speaking of which, this robot looks rather familiar. அவ்வளவு சீக்கிரம் நாட்லான் இருக்க எடுக்கணும். வேற மாதிரி கூட்டாவுக்கு போட்டு பார்த்தா எப்படி கோமோல. இதெல்லாம் பேன் பண்ண மாட்டாங்க. I need to make my way back and check on the samples. மாலங்கற வேர்ட் இது வரைக்கும் தெரியாத இருக்கனால தெரியாம இருக்கிறதுனால அவன் அது நல்லா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுதுடா அப்ப வர வர சிசிலாம். No information was obtained regarding Xiaosheng's. ஓகே க்ளோஸ் டு கேப்ஷன்லாம் இருக்கும்ல கீழ தமிழ்ல வருது பாரு. தெரியும். பேசாம ஐயோ திடீர்னு லட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி பண்ணாத bro. Yes, we can always check the forums for any updates later. காசுதான் மோனா ரெண்டுமே ஒண்ணால இருக்கு. Let's try our luck somewhere else. ஓகே. மாங்கு கெங்கி எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா முன்னாடி. சப்பையா ஒரே இதுல போய் அடிச்சு. Conversation with Shifan. மாங்கு கெங்கி bro. மாங்கு கெங்கி தான் மாங்குன்ட்டனா சரி ஓகே. மாங்காக்கு கெங்காயா நம்மள பார்த்தோம்மா. You found me. மாங்குக்கு கெங்காய். I was just about to come talk to you anyway. You were eavesdropping on our conversation. Please explain your behavior. என்னம்மா இது behavior? Sorry about that, but I had a good reason for doing it. I can help you with the person you're looking for. You want to help him fulfill the wish he submitted with a pseudonym, but you don't know his real identity. Pseudonym. What is pseudonym? சுடல தெரியும். How do you know? Well, it's obvious just by looking at the two of you. That robot you have there is from the Moon Tree Lodge, right? My name's Jolie. Xiaosheng's my friend, and I know who he really is. Damn. And as a matter of fact, you've already met him. Precisely. So, you already guessed it. He probably realized who you were as well. Explains why he made up an excuse and left in a hurry. I was just as surprised as you were when I first found out that Xiaosheng was actually Shifan. The two of us grew up together, went to school together, and entered the academy together. He's always been the center of attention. Easygoing, always fitting in effortlessly.
But at some point in time, he started writing these negative posts on the forums. It didn't take me long to figure out Xiaosheng was him. I know his writing style too well. Every time I asked him, he'd always wriggle his way out of it. And he started distancing himself from me, and even transferred himself to another project team. Oh, that's from an accident during an experiment involving echoes a while back. It wasn't too bad, but a few symptoms. I haven't been able to operate any precision instruments since then. At first, I thought that maybe Shifan started distancing himself from me because I couldn't continue to work on his project anymore. But deep down, எல்லாம் வளர்ற மாதிரி I'm not that kind of person. வீடியோவும் So போடுறாங்க. I அது have a என்ன request. கட்சின்னு போடுறானுங்க. அப்ப வளர்றானுங்களோன்னு ஒரு எண்ணம். I want to know what kind of wish he made, and if possible, ஆனா காட்டல எனக்கு. நான் தான் எல்லா ஸ்டோரியும் முடிச்சிட்டேன். I want to know what happened to him. The integrity of Joe Lee's information is estimated to be at around 99%. In order to fulfill the wish, providing relevant information is recommended. நாளுக்கு நாள் பேக் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். Alright. So that's how it is. Is he blaming himself for my injury? But that's not true. I've never felt that way. He wrote that wish, but he's still the man he was before. மறுபடியும் எல்லா He விஷயம் still சேர்த்துட்டேன். smiles and comforts கையை others வச்சு and சும்மா இருக்கா helps people சுருப்பு கொண்டு whenever they're in a அடிப்பேன். difficult spot, which makes me feel even more worried for him. Thank you for telling me all this. I'm afraid Shifan and I aren't on talking terms at the moment, but maybe he'll listen to you. He's been fascinated by echoes ever since he was a child. Echo-related research was all he'd been working on before he left our project. He loves echoes so much, and now he's given up on it completely. I think this might be a good place to start to have him open up to you. Please, if you find out what his wish is, be sure to let me know. ஸ்டோரியே பார்க்கல, ஸ்டோரியில நடக்குது ஒன்றும் தெரியல. Hi there. How are things on your end? Transferring progress. இது முடிச்சிட்டியா ஈவென்ட்? Transfer complete. இதுல Wuthering ஹவுஸ்ல It appears everything ஈவென்ட் இப்ப சைடு ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஈவென்ட் முடிக்கணும். Long story short, I managed to decipher the code from earlier. It's echoes. முடிக்கணும்னு நினைச்சா முடிக்கலாம். Echo sample data sets Shifan முடிக்கணும்னு நினைச்சே research. According to the Academy's archives, his research partner Joe Lee had என்ன ஐடியா பண்ணாலும் செட்டாகும். searching for these echoes. Shifan shut down the project shortly after. பேசாம காலையில எந்திரிச்சு ஊரிங்க சொல்லலாமான்னு பார்த்தா நான் காலையில தத்துவம் முடிஞ்ச மாதிரி கேம் விளையாடுறேன்னு ஓடினேன். I'll meet you as soon as I அதேதான் can. மாப்ள எனக்கும். Well then, it's time to பண்ற look for some தத்துவம் echoes. ராத்திரியோட முடிஞ்சு போயிடும். Guests of the unkind. Bloom! Oh, bring it on! Together we beckon the divine flames. Feathers incinerate. Beep, beep. All target echoes acquired. Task complete. Well done. I knew you could do it. Transmission is normal? Yes, that's everything. It's one of Shanli's features. I can join you on your travels this way. I'll remotely control Shanli, ensuring our audio, visual, and movement modules are in sync to keep our communications seamless. Plus, I suspect Shifan might find it difficult to open up in front of a colleague from the account. Oh. That's fine. So, without further ado, John Lee out. Resonance beacon.
You're back again. No luck finding Xiaoshang? What do you mean? This is echo testing data. What are you planning on doing with... Wait, where did you get this data? Shang Li and the rover are researching echoes but have hit a dead end. They heard that Mr. Shifan is an expert in this particular field and are seeking his help. That was a long time ago. Oh, very well. What do you want to know? The data you gave me is packed with motion values. I would start by understanding how the echo adapts to different geographies. And these numbers... If we cross-reference them with standard values, the fitting coefficient nearly hits 1. It looks like your model's direction might be on track. Oh, the more I look at this data, the more I think, had it reached me earlier, things might have been different. This data, how much do you want for it? I'll pay anything. No, even with this, I can't do it on my own. What do you mean? You have always had regrets, both for your friend and for your echo research. I don't get your meaning. There was a serious accident during the experiment, and I was the one who shut it down. How could I... How do you know? We saw the wish you made at the Moontree Lodge, but it seems that may not be what you truly wish for. Your true wish is to continue your research of echoes with the one and only friend who understands your path. I never thought my wish would actually be heard. You're right. I am Xiaosheng, the loser who spends his nights complaining in bed. A washed-up expert. I worked hard to get myself into the academy. My best friend was a real genius, and I was just an ordinary person who had to work my ass off in order to catch up with him. We promised to push the boundaries in echo research. I always believed we could produce groundbreaking results. Maybe even touch the essence of the lament through our research. Yet, my stubbornness in continuing the experiment without adequate samples led to irreversible harm to my friend. I chose to continue the testing. That's why he missed the window for treatment. Not once did I visit him during the final test periods. And I was the only one left on the project. It wasn't a surprise the experiment failed in the end. It wasn't until I sat alone in the empty lab that I realized. Maybe everything I sacrificed, even my friend's future, was all for nothing. தெரியல பார்த்தேன் இப்போ ஸ்டோரியில இருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு சொல்றாரு. I had hurt my friend, given up on a career, and worked on something I wasn't actually interested in. But when I lie in bed awake at night, I feel regret all over again. I know I can't give up echo research. My obsession torments me. I don't deserve to pursue it anymore. I've heard enough! Boom! Odu! Ayo! Follow me. Pull yourself together already! Jolie, where did you... மாப்ள பிளாக் மீ தூக்குவாங்க வேலைலாம் இருக்கு. ஆமாடா நான் எனக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மட்டும் செட் ஆகும். தனியா ஆமா அது ஜிபியும் கூட தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் கிராக் பண்ணல அவனும். ஜிபி கூட கிராக் பண்ணல ஜிபி கூட கிராக் பண்ணால என்கிட்ட ஸ்டோரேஜ் இல்ல. I'm not done yet. Okay. It blows my mind that this is why you stopped talking to me. And while I'm at it, you haven't changed a bit since we were kids. You get in the habit of running away from any problems you face that are non-research related. I'm sorry. It is wonderful to have someone to support you on the journey to achieve greatness in research. It seems even without our help, this wish has been fulfilled.
This in turn indicates that Xiaosheng's wish is not the source of the abnormal codes. Yes, there are more wishes to decipher. Now, we should make our way back to the Moon Tree Lodge. Hello. I hope you've been well. Remember how I mentioned that the We are stall listening. vendors at the Moonlit Fair will adjust their offerings based on everyone's wishes? இது என்னடா 1200 பிரைமச்சமே மூன்ஸ் கிரேஸ் 24 நாள் இருக்கு. மூன்ஸ் கிரேஸ்னா டெய்லி ரிசீவ்தா தெரியலையே. இது ஏதோ எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி இருக்கு. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. Complete wish upon the moon 4 swan song to climb. முடிக்க போறேனா அப்ப? எம்எம் ஹேவனா? அதுதான் போறோம். நாளைக்கு வந்து அடிக்கிறீங்க மூஞ்சில அடிச்சவங்க மொட்டையில கூடாது. அதுக்கு ஜாபர் நம்ம ரூம் மேல ரூம் வரல அதுவே நல்லா கமகமன்னு இருக்கு. மல்லி பூ வச்சு வச்சு ரோவர்ஸ் ஜெர்னி 93%. வாட்? எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஜெர்னி 87% வந்துருச்சு. பேட்டல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் 45 தான் இருக்கு. மாப்ள S24 அல்ட்ரா ரேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. 10 ரியாலா போடு. வீடியோ ஃபுல்லா குறையட்டும், அப்புறம் வாங்கிக்கோ. அதேதான் ஸ்டோர்ல எனக்கு லுனைட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 4 USD காசு இல்லப்பா. அதே 4 ரூபா நான் சொல்லு தரேன். 4 ரூபா பாத்துக்கலாம். என்ன பெரிய காசு 4 ரூபா. அடுத்தவங்க கொடுக்கல அதை யோசிக்கணும். நமக்கு சில வழியில யோசிக்க கூடாது. இதுடா பிறனா பேட்டில் பாஸ்ரா. இதுல 500 ரூபா தான் மாப்ள. ஏதோ ஃபாரிஸ் போட்டுருக்கான் பப்ஜிக்கு. இல்ல மாப்ள இதுல பாரு. என்னதுல? என்னடா அது அதுக்குள்ள மாறிடுச்சு. அது பேர் என்னடா? சொல்லி தொலைண்டா. உதிரிங் யோசில பேட்டில் பாஸ். ஓ மொட்டையா சொன்னீங்க எப்படியா தெரியும்? கஷ்டப்படுறேன்னு தெரிஞ்சு வச்சு இதை சொல்றானா. ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு. கமிஷனை மட்டும் முடிச்சுட்டு அண்ணன் கிளப்புறேன். போய் சோத்தாங்க. ஓகே பில்டு ஓகே. ஏதோ வீடு கட்டுற மாதிரி இருக்கு. இனிமே வர்ற மட்டும் அன்னைக்கு முடிச்சிடணும் போலடா. கடைசி நேரத்துல உட்காந்து முடிக்கவே இல்லை. இன்னொன்னு விதி சதி கொண்டது. விதி சதி வந்து ஈவெண்ட் என்ஜாயபிளா இல்ல. டக்கு டக்குன்னு முடிச்சோம். அடுத்துறது ஹாய் சான்ஹுவா. relaxation. We are relaxed, remember. ஐயோ செகண்ட் உள்ள கொடுக்கலையா? சரி போ. Plump cake. Yes, yes.
3000 மீட்டர். Twin Lotus seed. Guests of the unkind. Take form. Watch and learn. Mind's eye. Oh, bring it on. உங்களுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் அழகா கொண்டு போறாங்க. இது Wuthering ஸ்டோரி டெல்லிங் அழகா கொண்டு போறாங்க. இங்க இருந்து வந்தது. Trinodian is no longer. மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம். Tune Whale. Spring Whale. ஏன் அந்த பேரையும் கூட காப்பி அடிக்கணும். இந்த பக்கை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணலையோ. இதுக்கு விச்சான மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இருக்கால. போர் அடிக்குது. Build a fan and drawing start. என்ன கமிஷன் மாதிரியா வர்றது? ஓல்ட் சிட்டி நியூ ஃபேஸஸ். இதுன்னா இது இது மாதிரியா? என்ன பவுண்டி மாதிரியா? ஏதோ புதுசு புதுசா இருக்கு மாப்பிள்ள. விளாண்டு பாரு. விளாடும். ஆனா 3 நாள் தான் இருக்கு. எதுக்குடா 3 நாள் இருக்குங்கற? 3 லிட் ஃபேர்னா என்னதுடா? ஃபெஸ்டிவல் ப்ரிப்பரேஷன். இது லிமிட்டட் டைம் மிஷன்ரா. அது அந்த 3 நாள் இருக்குன்னு காமிக்குதுல. ட்ரூ கலர்ஸ் 3 நாள். அதுல தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். ஏதோ புதுசு புதுசா இருக்கு. அது என்ன ஸ்டோரி தான்டா? ஸ்டோரி இல்ல.